Hi, my name is Jón from the Reykjavík Grapevine. We're standing on Reynisfjara beach, the most famous beach in Iceland. A beach that in the past few weeks has been reported as closed and or completely gone, neither of which is true. Today we're going to find out more about that and tell you why Reynisfjara has been in the news recently. Most people who've come to Iceland in the past 2 decades have visited Reynisfjara beach. It's a stretch of black sand, stretches from the famous basalt rocks and caves over there, and all the way westwards towards a place called disappearance, which you can see over there in the distance. There's like this rock with something that looks like a door in it. This whole stretch of area was in the news in the beginning of February because strong easterly winds, which are unusual in this area, usually dominated by west winds, had swept the sand from this part of the beach and westwards toward the rock with the door in it. This meant that the most famous part of the beach, the most Instagram part of the beach, the most social media posted part of the beach, where you see the basalt columns, for some time have not had any sand around them. Until 3 or 4 days ago, there was actually no sand on this beach. And if you look towards there, you can see that a month ago, or just over that, the beach was actually higher. You can see how much it has actually how much of it has actually shifted westwards. Look here, this is almost, well, shall I say 2 meters or so. And according to the landowners, until three days ago, this part of the beach had no sand. It only had boulders like this one and larger ones, often rocks that weighed up to 2 tons, who when the surf was strong were just banging up on each other, creating noise and even keeping one of the people we wanted to talk to for this episode awake at night. So that's how it looks. What has been happening is that the sand has been building up with a normal westerly winds coming in. This is all sand that wasn't here 3 days ago. And the landowners suspect that if we have westerly winds here in the next few weeks, the beach will simply look very similar to what it did prior to being reported as killed in action or lost or disappeared. Við erum hérna með 2 landeigendur á svæðinu hjá okkur, Ragnar og Ólaf. Takk hérlega fyrir að nanna spjalla með hérna við mig. Það var farið ansi fjálglega með staðreyndir á síðustu dögum, en það samt rétt að sandurinn í fjörunni færðist til í byrjun febrúar. Hvað olli því, Ólafur? Það stífar austanáttir, öfgar í veðri og já, bara, ég held að enginn hafi upplifað annað eins. Var náttúrulega gríðarlega mikið landrof hérna og sandurinn bara farið með strúr og safnast upp í dyrulei. Þannig að í þeirri ríkjandi átt þá blés og rann sandinn
héðan og í vesturátt. Já, hann bara sjórinn flutt hann bara vestur úr á þessum tíma. Einmitt. En við sjáum hérna í dag, við erum hérna, það er 1. mars í dag ef ég man rétt. Já, það er rétt. Og ef maður skoðaði myndir af fjörunni fyrir örfáum dögum síðan þá var bara engin fjara, það var engin sandurinn, það var grjót. Það var bara grjótur með smegni sér fyrir svona. En það hefur aftur komið hinn hefðbundna ríkjandi átt og það hefur byggst upp hérna talsvert mikið fjara fyrir aftan ykkur. Ég vona að þetta haldi áfram. Já, þetta bara þetta var bara ótrúlegt að sjá hvað þetta skeiði hratt. Það kom mér nú bara mest á óvart. Ég held að þetta tæki meiri tíma því að hún er núna bara búin að þekja allt þetta grjót sem var hér bara með þessar 3 daga sem kom þessi stífa vestanátt. Hún er búin að bara þekja allt þetta mikla grjót sem var hér fyrir framan. Þetta er bara ótrúlegt og búin að setja mikið hérna við kirkjuhöllinni sko, þar í kring, komið heilmikill sandur. Þannig að ef að fram heldur svo horfir þá verður fjaran bara afskaplega svipuð hún var í haust og í fyrra. Já, ef það kemur svona góði vestanátt á daga þá er þetta bara eins og við höfum að þekkina. Hins vegar mun það ekki breyta því að þessi hái kampur hérna, hann er komið til með að vera. Já, það hefur brotið hérna úr og það er svona eins og hálfsmetis. Já, það mun ekki jafna sig nema á lengri tíma. Þetta bara brotnar niður, þetta er bara sandur, þetta mun fara að skríða niður. En við erum hérna bara með Atlantshafið hérna fyrir utan og fjörur hér og annars staðar á landinu og náttúruöflin þar sem þau er að vinna á landinu eða bæta í það. Ég meina það væntanlega í gegnum tíðina hefur ýmislegt breyst hér, er það ekki? Ég meina það hefur væntanlega fæst til sandur og orðið alls konar breytingar á umhverfinu. Já, það hefur hrunið hér úr fjallinu gegnum tíðina eins og það er hérna, þegar þú kemur hérna fyrir austanhálsarnið þá kemur stað sem heitir Hæltó. Það hrundi hér fyrir svolítið síðan alveg ógurlegt hratt og það er svo ótrúlega að sýnir krafti hér að mikið af því grjóti núna sem voru bara stór björg er komið í sjó fram. Það sýnir bara hvað er rosalega kraftar hér í sjónum hér fyrir þetta. Svona mörgu sinnum sterkari sjór hér heldur er fyrir út af víkinni. Þið minntist á það hérna fyrst þegar ég kom hérna áðan að þið hefðu verið að horfa á spurningaþátt í sjónvarpinu og þar var spurt hvað væri syðsti oddi Íslands. Og það kannski talar aðeins inn í þetta að syðsti oddi Íslands í langa tíma er Kötlutangi eða var sem er hérna fyrir austan okkur. Þetta er bókinni á sín tíma. Og Kötlutangi byggðist upp eftir síðasta Kötlugos. En hann hefur hægt og rólega horfið í burtu og hvað er þá? Ólafur, hvað er það syðsti parturinn af landinu? Þeir segja þessi Dyrhóli. Það er bara þarna hinum megin. Já. Þannig að náttúran breytist og hlutinni farast til og það er bara fullkomlega eðlilegt. Já. En það er kannski ágætt að minnast á það líka að náttúran hérna, ströndin hér, hún er ekkert lokuð. Nei. Nei. Hún er það ekki. Hún er það ekki, sko. Hún er bara breytt svolítið. Það er að koma á sama stað hér upp aftur, sýnist mér. Já. Nei, náttúran lokar ekki. Nei. Ég held að þetta sé bara basically að sama að gera með áðan, en þá erum við bara með tvær útgáfur og ég held sko, mér finnst alltaf betra að vita að maður sé ekki endalaust á mynd, en ég held að við séum að fara að klippa inn í þetta. Já, klippið þetta hægri vinstri. Og setja ansi mikið af öðru efni ofan á, þess að tala á móti því sem þeir eru að segja. Þú faraðu upp. Þannig fara alveg á. Sólakaf. Úff! Það er fólk inn í hellinu. Það er að fara að reyka þetta út. Sérðu, þetta er sko, Það er sérðu, hér í sjónum er oft 3-4 ólög og 6-7 smærri sjóir. Þetta veit fólk ekki af, svo er kannski að koma þessi smærri sjóir, svo koma ólögin og þá er fólk þann inni. Nei, fólk þekkir ekki þennan rytm. Nei. Eðlilega ekki. Hvernig er með útróður? Var alltaf útróður hérna? Já, það var róið hér út, sko, bátarnir voru geymdir hérna þessi hvíta og segja núna. Það voru geymdir bátar, sko, og svo rerum við hér út af bæjunum, sko. Og svo voru þeir geymdir í vör vestan við Dyrhóli, undir henni, og okkur 1960, þá bara svo úr, eins og gerist hérna, að það tók varirnar í burtu. Ok, það er bara fórum. Þannig að það er engin merki það lengur. Nei, það er bara hvar. We're now at the westernmost point of Reynisfjara beach. You can see out in the distance where the cave and the basalt columns are, where we were earlier.
And according to the landowners, the sand that shifted from there shifted to this part of the beach, but is currently now, with the winds having changed again to sort of normal directions, is slowly shifting back. Usually there's the river that's up here should be exiting into the ocean here, but it's blocked off by the sand. And the cliff we're looking at is called Arnardrangi, or Eagle's Rock. Everything has cool names here. Found a couple of Italians here who've apparently been here more than once. Your names, guys? My name is Alessandro. And you are? I'm Gabriele, nice to meet you. Alessandro was telling me this is what, your... Yeah, this is my 20th time here in Iceland. I love this place. So you're doing this for a living? Yes, we are going to travel all around the world, but mostly we are going to visit a lot of times here, the Iceland. So tell me, guys, have you been to this beach before? Yes, and this is the first time we are going to see from when I starting to be changed, but we think that we mind that this is completely normal. It's what's happened about, especially the climate changing, and also what's happened about the erosion, and what's happened in the last thousand years on the island of Iceland. Good point. Regardless, like me, I kind of like the difference. What about you? Yeah, the difference is it's big, and probably in the future, I don't think that it's going to be moved again as was in the past. Because if you could remember, until 2 months ago, you were able to move from the other side of the bay, and probably the stream is going to push again the sand through this bay. But we are going to enjoy Reynisfjara in different kind of view. Yeah, I agree with that. It's a beautiful place. Yeah. And you say you've been here many times before. This is my 5th time. I was able to go on the opposite side for 3 times, and yeah, definitely beautiful, but in this way we're able to enjoy it at a much safer distance, and yeah, and I mean, it's gonna be enjoyable anyway. Yeah, it seems that people who come here often do not realize how strong the currents are here. It's not the Mediterranean. Absolutely, because the people that used to come to visit Ireland, they don't understand how the wild nature is going to be strong, it's going to be very hungry with some particular sea and weather conditions. And so when come here, they're going to do very silly things. Yeah. Thanks for talking to us about this. Enjoy your 20th and your 5th stay here. Thank you so much. And we really hope to be able to come visit this amazing island. And we strongly recommend the people to come visit Iceland, because probably in next future we are going to see other amendments about the islands. Yeah, we're going to take a closer look at the boulders that we're building up here. And are apparently under the sand has been coming in here in the past few days. These are very large rocks. Who you can guess make a lot of noise when the strong currents hit them. But I'll show you a little closer upwards here to the famous basalt rocks, which are now being hit by heavy waves.
As you can see in some of the footage we have from previous visits here, the sand would, or the beach basically, would usually go around these basalt columns, and you could actually walk behind them and further towards the east. This is obviously currently impossible, but given the reoccurrence of the wind trends here, that will probably be possible sooner than later. Give it a few weeks. And while people today, while we've been here, have been sneaking into the cave, which is next to the columns, I would not recommend that behavior. You can see that as the tide is coming in now, and people who are not familiar with the rhythms of the waves, they can easily get stuck in there and hit by waves. Never a good idea. You'll have to remember that this is not a sunny beach resort with nice swimming beaches. This is the North Atlantic. Out there, there's nothing out there to like stop the waves, and just a few meters out there, the ocean gets immediately deeper. So the waves you're seeing here aren't being broken on anything out there. They're just coming here almost kind of basically just all the way down from the Antarctica, because it's just the open North Atlantic, and hitting this beach with magnificent force. A force, as I've been saying, one has to be respectful of in order not to put oneself in too much danger here. But it's the great powers of nature which are the appeal here. These are impressive waves. And this is exactly what you should not be doing. This thing we just did. Now with wet feet, and hopefully enough information, I'd also like to mention that this particular publication, the Reykjavík Grapevine, has had a rough patch in the few past months. If you want to support what we do, go to support.grapevine.is and show us the money. Thank you so much, and take care.